Hello and welcome you all. I am Manasi Ganu and today's topic is exclamatory sentences. All of us know that there are 4 types of sentences according to the pattern and structure of the sentences. We are discussing about exclamatory sentence in this video. Exclamatory sentences are the sentences which conveys strong emotions and excitement. It ends with exclamation mark, and these types of sentences which we usually use in our informal communication. We use these type of sentences for informal communication. Now let us see and remember that we usually use these sentences to highlight the complement or to highlight the adjectives. Means adjective is given much priority in these types of sentences. All these sentences means exclamatory sentences always begin with how, what, oh God, hey, please, ha, these type of interjections. And now we are going to change assertive sentence into exclamatory sentences. So before that, we are going to understand the rules about how to change assertive sentence into exclamatory sentence. As we know that exclamatory sentence always begins with what and how, we need to understand the rules before we start. And so, the first important rule to remember is how to use and when to use what in exclamatory sentence. First thing to remember is if there is noun after adjective and if a or an these articles are used in the sentences, begin your sentence with what. आता आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स कसं तयार करायचं हे पाहतोय. सगळ्यांनाच हे माहिती आहे की एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणजे उद्गारवाचक वाक्यामध्ये आपण उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो. वाक्याचे जे 4 महत्त्वाचे प्रकार आहेत त्यातला एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स हा रोजच्या बोलण्यामध्ये वापरला जाणारा, रोजच्या संभाषणात पटकन वापरला जाणारा आणि भावना जास्त ठळकपणे दर्शवणारा असा हा वाक्यांचा प्रकार आहे. आणि याच्यामध्ये विशेषणाला जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्या परीक्षेसाठी आपल्याला हाव किंवा व्हॉट अशी एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस तयार करायची असतात. पण याच्याही पलीकडे ओ गॉड, हे, प्लीज अशी अनेक इंटरजेक्शन्स वापरून सुद्धा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस तयार होतात. आता आपण याच्यासाठीचे रूल्स पाहूयात. असर्टिव्ह सेंटेन्सचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्समध्ये बदल करताना नेमका कसा बदल करायचा आहे हे आपण आता पाहू. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सची सुरुवात व्हॉट किंवा हाऊने करायची असते. आणि आता व्हॉट किंवा हाऊ कसं वापरायचं किंवा कुठल्या वाक्यामध्ये व्हॉट हा शब्द वापरायचा आणि कुठल्या वाक्यामध्ये हाऊ हा शब्द वापरायचा याच्यासाठीचे नियम जरा आपण लक्षात घेऊयात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे लक्षात ठेवा की त्या वाक्यामध्ये जे ॲडजेक्टिव्ह असेल, जे विशेषण असेल त्याच्यानंतर जर नाम वापरलेलं असेल, नाऊन वापरलेलं असेल आणि त्या वाक्यामध्ये त्या फ्रेजमध्ये त्या विशेषणाच्या आधी ए किंवा ॲन वापरलेलं असेल तर त्या वाक्याची सुरुवात आपण व्हॉटने करतो. नाउ रीड धिस सेंटेन्स. फॉर एक्झाम्पल, इट इज अ व्हेरी लॉंग जर्नी. It is a very
long journey. Here you can easily understand that article A is used in this sentence. Let us find out the adjective. Long, this adjective is used in this sentence, and later that adjective, after that adjective, noun is used. The noun is journey in this sentence. This noun is used here in the sentence, and so we have to use what in this sentence. The structure of exclamatory sentence which begins with what is, we have to use what at the beginning of the sentence. Later we are going to use a or an, the article which is used previously in the sentence. Later we are going to use adjective which is long here, and after that we are going to use the remaining part, means later that we are going to use subject and verb of the sentence, and don't forget to put exclamation mark at the end. This will be what a long journey it is, and exclamation mark. So remember this, that you have used exclamation mark as the punctuation mark at the end of the sentence. Now let us understand how to use how in the sentence. Remember this rule, that if there is no noun after adjective and if there is no article used in the phrase or in the sentence, we will begin the exclamatory sentence with how. For example, she was very wealthy. In this sentence you can easily see that after the adjective which is wealthy here, there is no noun. Previously, before adjective, there is no article. Here we are going to start the sentence with how, because there is no noun after adjective and there is no article before adjective, before very. So we will start this sentence, we will begin this sentence with how. The sentence will be how, as we are going to start this sentence with how wealthy she was, exclamation mark, because as we know the rule is we use what and how instead of very, so, extremely, really, intensely, exceedingly, thoroughly, simply, indeed, absolutely. We will remove if we find out these words in the sentence. Instead of these words, we will use what or how. It will depend upon the sentence, and later that we are going to begin our sentence. After what or how, we always use adjective, later we use noun, and at last we use verb. Finally, at the end of the sentence we use exclamation mark. आता हाऊच्या वाक्यामध्ये आपण वाक्यामध्ये हाऊ कसं वापरायचं हे नीट लक्षात घ्या. जर विशेषणानंतर नाम नसेल
जर ॲडजेक्टिव्ह नंतर नाऊन नसेल आणि त्या ॲडजेक्टिव्हच्या आधी, व्हेरीच्या आधी किंवा अशा अर्थाच्या शब्दांच्या आधी ए किंवा ॲन वापरलेला नसेल तर त्या वाक्याची सुरुवात हाऊने करायला हवी. एक्झाम्पल आपण आत्ताच पाहिलं, शी वॉज व्हेरी वेल्दी. आता ह्या वाक्यामध्ये वेल्दी ह्या ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर नाऊन आपल्याला नाही आहे दिसत. त्या वाक्यामध्ये वेल्दीच्या नंतर कुठलंही नाऊन नाही. तसंच त्या वाक्यामध्ये वेल्दीच्या आधी आणि व्हेरीच्या आधी आर्टिकलही वापरलेलं नाही आहे. ए किंवा ॲन अशी उपपदही तिथे वापरलेली नाही आहेत. म्हणूनच आपल्याला ह्या वाक्यामध्ये हाव वापरावं लागेल. वाक्याची सुरुवात करताना वाक्यामध्ये हाऊ किंवा व्हॉट वापरताना हे लक्षात ठेवा की व्हॉट किंवा हाऊ या शब्दांचा अर्थ तीव्रता दाखवणाऱ्या शब्दांच्या सारखाच होतो. म्हणजे हाऊ किंवा व्हॉटचा अर्थ व्हेरी, सो, एक्स्ट्रीमली, रिअली, इंटेन्सली, एक्सिडिंगली, थरली, सिम्पली, इंडीड किंवा ॲब्सोल्युटली असाच होतो. म्हणूनच जेव्हा आपण व्हॉट किंवा हाऊ वापरणार असू तेव्हा वाक्यामध्ये अशा अर्थाचे जे शब्द असतील, असे जे शब्द असतील ते आपण काढून टाकायचे असतात. म्हणूनच वाक्याची सुरुवात अशी होईल, हाऊ. आता हाऊ नंतर हाऊ हा शब्द व्हेरीचाच अर्थ असणारा शब्द आहे, व्हेरीसारखाच अर्थ असणारा शब्द आहे. त्याच्यानंतर व्हेरीच्या ऐवजी आपण हाऊ वापरल्यानंतर त्याच्याच पुढे आपण वाक्याची सुरुवात करतो, हाऊ वेल्दी. आता वेल्दी इथे खरं तर पहिलं वाक्य पूर्ण होतं आहे, पण त्याच्यानंतर आपल्याला पहिलं जे वाक्य आहे ते कंप्लीट करायचं आहे. म्हणून हाऊ वेल्दी आणि पुन्हा पहिलं वाक्य शी वॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क. आता हे लक्षात ठेवा की ह्या वाक्यांमध्ये मघाशी सांगितल्याप्रमाणे कर्ता आणि क्रियापद हे जास्त महत्त्वाचं नसल्यामुळे ते सगळ्यात शेवटी वापरलं जातं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेसचा हायलाईट हा ॲडजेक्टिव्हवरती असतो. ॲडजेक्टिव्हला जास्त महत्त्व दिलेलं असतं आणि त्यामुळे हाऊ किंवा व्हॉट नंतर एक ॲडजेक्टिव्ह वापरले जातात आणि कर्ता आणि क्रियापद हे क्रमाने वाक्यांच्या शेवटी वापरलं जातं. सगळ्यात शेवटी एक्सक्लेमेशन मार्क द्यायला म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह द्यायला अजिबात विसरायचं नाही, अन्यथा मार्क जाऊ शकतात. Now let us take another example. Gangapur is a very small village. Here in this sentence, adjective is small. After that adjective, noun is used. Village, this noun is used in this sentence, and before that, before the word very, article is also used. This article is used in this sentence, and so how we are going to begin this sentence if we are expected to change this in exclamatory sentence? Definitely we have to begin this sentence with using what. So the sentence will be, we are going to start the sentence with what. What a small village Gangapur is, and exclamation mark. Don't forget to put exclamation mark at the end. We have used the word of what because article is used and noun is used in this sentence. After adjective, we have followed the pattern of exclamatory sentence, that is we used what, later that we used article, after it we used adjective, adjective is followed by noun, and finally we have used the noun, means the subject of this sentence, and finally it is turn of verb, and we will finish this sentence with using exclamation mark.
Another example is he is thoroughly an honest man. I have previously told you that if there is the word which indicates severity or intensity, we are going to use what instead of it. Here we need to understand which word we are going to use to begin the sentence. Again, before adjective we can see article is used. After adjective, noun is used. So we have to use what in this sentence. So let us begin this sentence. What? Now it is turn of article. We have to use article here. What an honest man. Now let us go to the start of the sentence, to the starting point of the sentence, previous point. He is. The sentence will be what an honest man he is. Another example. The task has been very laborious. The task has been very laborious. Here we can see that no after adjective there is no noun. Previously, before adjective there is no article. So here we are going to begin the sentence with how. The sentence will be how, means we have removed very. Instead of very we have used how laborious the task has been, exclamatory mark. I hope you understand this. Thank you for watching. Keep watching the channel. Please like, share and subscribe.